Hello et bienvenue à Pratique Education, ma continuelle série d'interviews que m'a fait avec Haïtiens qui étaient allés à l'école en Haïti pour y a pas l'expérience dans l'école primaire, élémentaire et high school. Konya, moi gagné avec moi Marie-Yves qui va nous expérience li. Moi dire ça en anglais avant parler à Marie-Yves. Hello, everyone. Welcome to Pratique Education. And the series continue as I am now interviewing Marie-Yves, who went to school in Haiti, and she will be sharing with us her experience as a student in Haiti's school systems. So welcome, Marie-Yves. Please let us know about yourself and a little bit about the schools that you attended in Haiti and the years that you've attended. Well, thank you so much for having me. My name is Marie-Yves. I did all my schooling in Haiti except for my college education. From preschool, well, my preschool was done chez Madame Carré, and then elementary was done at Nouveau Collège Bird. And then from Nouveau Collège Bird, that's when they started having all kind of political issues in the country. And my mother sent me here to live with auntie and uncles for a couple of years as the country, calmed down. And I believe I did 7th and 8th grade here in the United States. And then I went back to Haiti to finish high school and then came back here for college. Okay. Alors, ma prend ça en créole. Bonsoir tout le monde. Merci parce que vous recevez moi dans study là. Non, moi c'est Marie-Yves. Moi fait toute étude moi en Haïti de kindergarten jusqu'à Reto qui fait l'étude secondaire. On seul bagage pas de faire philo, mais philo pas nécessaire aux États-Unis pour mon rentrer dans le collège. Alors tout kindergarten moi m'te fait chez Madame Carré, m'te vraiment petit, m'pas songer rien de expérience moi de ça. Mais après ça classe élémentaire moi m'te fait au Nouveau Collège Bird. Me songer toute bagaille dans l'école ça et puis pendant que moi j'étais dans le Nouveau Collège Bird, c'était dans les années 80, le Jean-Claude Tédesson, le gouvernement était renversé, ce pays a été bouleversé, bagaille pas stabilisé. So pour sécurité moi et puis pour me continuer l'éducation moi sans problème, maman m'était vouée ici pendant 2 ans pour me vivre avec ma tonton. Pendant tout ça, moi j'ai fait 7e avec 8e là aux États-Unis et ensuite moi j'ai tourné en Haïti pour moi finir high school, pour moi finir l'école secondaire moi. Jusqu'à Brito. Oui. Ou dit Madame Carré, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est non l'école là chez Madame Carré, Madame Carré. Preschool. Oui. Moi, ça c'est en Port-au-Prince, c'est pas vrai? Oui, c'est ça, dans Delma. Oui, moi t'es dans l'école ça. Preschool. Oui, preschool. Moi venu ici à 5 ans, so là où dit chez Maman Carré. Et Madame Carré, which mean Madame Carré. Oui, moi songe non ça, me songe l'école là. Ça c'est l'école moi t'es avant de venir ici. Avec Mickey Mouse moi quoi, t'es dans l'école quoi que le Mickey Mouse. Oui, ça fait me songer. Dans quelle époque comme ça où t'es dans l'école primaire ou élémentaire en Haïti? Études primaires, moi, je fais dans les années 80. Alors, années 80, alors, peut-être between fin 70, parce que je ne pas songer quand j'étais petit,
Oui. Yeah, between fin les années 70 pour les années 80, moi fait études primaires moi et ensuite secondaire moi dans les années 90. OK, OK, OK. Oui, oui. Uh, Yon nan rezon mwen de mwen pou epok yo à l'école parce que m'ta me connaît est-ce que gen yon changement qui fait nan ki jan expérience moun expérience l'école en Haïti ou bien est-ce que c'est même vous comprenez so très intéressant pour moi capable ouais qui ça moun ap di nan de expérience yo so pendant te nan l'école. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui expérience dans l'école en Haïti? Qui j'ai expérience dans tes pour? Bon, j'ai grand chose pour preschool, kindergarten, mais pour élémentaire, j'ai en pile. Moi, j'étais l'école au nouveau collège Bird, qui ont l'école dans Port-au-Prince. Son bon l'école, c'est une pigo l'école dans le pays. Hein? Mais malheureusement, moi, pas vraiment songé que m'ai fait une bonne expérience. Deux personnalités, qui est extrêmement shy, moi, j'étais timide. So, on pas parler en pile. Et puis, j'aimerais apprendre, c'est concours éducation haïtienne, le kind of concours one size fit all. Pendant que moi-même, moi, peut-être, apprendre, l'été fait moi venir paraître un petit monde qui moyen comparativement on pas petit monde qui doit faire moyenne 9 qui de top m'était cap un petit monde moyenne 6 moyenne 7. OK? Vous pouvez expliquer ça pour moi s'il vous plaît? Yeah, sure. Le plus détail c'est concours par exemple, me songe que m'était senti presque traumatisé. I was like traumatized by my teachers. Parce que en Haïti à l'époque professeur te gen doit battre ti moun, OK? Et puis you gagne un système par cœur. Par cœur là veut dire you have to learn everything by heart. You have to memorize everything. Like you studying a lesson, you have to go in front of the teacher and just spit everything out. C'est qu'on you expect pour capable. It's almost like geography, history, ou get poetry, ou bien toute qualité bagaille, c'est concours ou aller ou étudier, ou concours yo ba ou un chapitre ou bien 2-3 pages, ou la caillou, et puis pour lire toute bagaille là, et puis arriver pour basically just throw it up to the teacher. But mal moi pas de fonctionner comme ça. C'est concours si pas comprendre, si on moun pas moun doit connaître, but c'est pour poser une question, m'a répondre toute bagaille. But pas capable just chita pour réciter toute bagaille ba ou. Et l'on pas fait ça professeur. Réciter toute bagaille, oui. Yeah, yo battu. M'songeon là, professeur bat moi tellement mal la caille, moi bras m'enflé. Like my arm was swollen because the teacher beat me too much. And it was kind of abusive too. Parce que pas cab. Yeah, it was abusive. Excuse me, one minute. I'm sorry. I know the connection is kind of off, but we're doing the best that we can. I appreciate it. I wanted to understand, and I'm going to summarize what you said in English just real quick for the English speakers, okay? M'a fait une parenthèse très vite en anglais pour ça qui en anglais gon bagay que dit qui très que m'ta mais pour faire un petit peu plus souli. Parler petit peu plus souli. So Marie-Yves explained how her experience in school, she was naturally a shy girl and didn't speak much, but school was not easy for her because of the fact that the Haitian education system is one size fits all, which is what everyone so far has been saying, right? One size fits all. And so they don't take the different learning styles that people have when it comes to learning. And because she couldn't learn her lessons the way that they wanted her to be able to learn it, which was recitation, where she had to go home and study several pages sometimes of a book, she would get in trouble with the teachers.
Is that what, I just want to make sure I got everything correct. She would get in trouble with the teachers where they would hit her and to the point where she would be hurt. There would be marks in her arms. Her arms would be swollen. And she described the experience as traumatizing, you know, which is certainly sounds very traumatizing. So ou di lò pa kapab apren leçon yo que yo batou. Yeah, and that was accepted. C'est un système qui était normal. Parents, alors ça dépend de parents qui doivent venir l'école là, yo dit papi go back petit yo, mais il y a des parents qui pensaient que that's a good thing. I mean, they are doing their job, they are helping you learn. And another thing, I was born left-handed. Moi t'ai fait c'est avec mes gauche moi. But by the time I fini l'école à Haiti, moi vinn right-handed. So as a result, moi utiliser both hands. I'm capable d'écrire de même. But c'est quand moi oublié utiliser my left hand, I use my right hand, which I think somehow they probably affected my learning capability by forcing me to use a part of my brain that I was not born, you know, to use. Naturally born to. Yes. Did they beat you? Did they hit you to write? Every time I would pick up the pencil with my left hand, they would hit that finger to the point where they would bruise my fingers and I would have to write with my right hand. So to make a long story short, going from the school system, the education system from Haiti coming here, I've always thought of myself as a how can I say that? Not the best, like I didn't think I was smart. I thought I was an average student. But once I came here, even for those 2 years, I was an A student. And that made me realize there was nothing wrong with me. It's the system, it's the way I'm being taught. So I had other options. Right. I understood what I was asked to understand. I didn't just ask me to memorize something and spit it out, but they actually explained it to me and I could touch, feel, and make sense of what I was learning. So even in college here, when I graduate, when I finished school in Haiti, I still didn't think of myself as the brightest person. I thought I was just average. I was just passing. But coming here, you know, I was acing all my classes, you know, graduating top of my class in nursing school. I mean, I was like, wow, I am not dumb. I'm actually smart. It's just the way I was and that's how the schools in Haiti made you feel. Exactly. They made you feel. Yes. Yeah. Can you say that? Can you translate that in Creole? What you just, you know, the things that you just shared with us. Can you summarize that in Creole for the Creole speaking people, ça moi dit c'est que m'pas songer dans qui parti que moi t'ai commencé par l'anglais, but moi dit comme ça que moi t'ai fait l'homme t'ai petit c'est avec mes gauches moi m'te qu'on écrit, m'pas qu'on écrit à mes droites moi. But de kindergarten pour juste middle school, de kindergarten avec élémentaire, professeur qu'on a yo prend règle, what they call a ruler, a règle, yo frappé sous zodoit tout. Chaque fois qu'il y a des crayons avec mes gauches, yo forcé ou écrit avec mes droites. Que moi penser que le fait que yo fait ça, yo capable même retarder gens moi apprendre parce que yo forcé que moi apprendre, c'est comme moi t'ai fait pour moi utiliser une partie dans bout moi yo forcé pour m'utiliser une autre partie. Ça c'est un. Tellement que t'es qu'on bat moi tout le temps, tellement que yo toujours abdim et puis professeur vraiment quand il y a ou sort ou this ou that. Moi pas de jambe penser m'étais un monde qui smart, m'étais pensé que me son monde qui average. But le moi vinn ici dans l'éducation système ici moi t'ai privé donc pour m'étais fait really good. So ça vient faire me réaliser pas de jambe gagner wrong avec ces gens que t'as instruit là qui t'es wrong. Parce que ici yo pas expect pour just venir pour capable réciter ton bagage pour yo, but yo voulez pour comprendre ça va faire, on capable manier, on capable make sense of it. So beaucoup plus facile pour capable, you know, pour capable evolve around ça étudier comparativement avec un système côté vous voulez pour just mémoriser tout bagage sans pas vraiment comprendre ça mémoriser. En d'autres termes, yeah.
Mhm. Mhm. Oui, oui. Wow. Um, oui, expérience nan pas facile. Bon, so, ki jan, parce que ou touche nan bagay la, quoi qui très important. Ki jan capable di que self-esteem ou, malgré que j'essaie de dire ça en créole, j'en pensais de tête ou, Yeah, vous yeah. comprenez moi? It was Confidence ou gen awful. nan tête. It was awful. Li te vraiment bad. Moi struggle à ça pour juste adulte, moi. C'est pendant que je viens grand monde là, pendant l'adulte, moi viens quoi dans tête, moi, and it's still an ongoing struggle. Parce que si toute vie, ou gen moun kap di ou dumb, ou gen moun kap di ou stupid, ou gen moun kap bat ou kap put you down all the time, with time, ou vin accepter, ou vin penser que c'est true. So même si que, Ah, yeah, même si que ou vini beaucoup mal l'école, you know, moi get bachelor's, moi get master's, moi get this, moi get that, but ou toujours gon doute dans tête ou. It's always that doubt. You know, say as I'm getting older, you know, as I'm you know, maturing, you know, c'est comme reaffirm myself. I'm telling myself, no, you are intelligent. C'est comme I'm still doing damage control. And then even affecter personnalité tout, dans le sens que I'm not gonna say I'm aggressive, but I'm very qui m'a t'a utilisé, c'est comme I'm always on the defensive mode. C'est qu'on depuis un monde moi sorti, un monde vle pour moi down, on toujours ready pour me fight back, pour mettre mon en place parce que c'est comme dit tête même pas quitter personne comme ça encore pour vivre. Oui, So oui. the way I'm gonna say it in English, the way I feel that it affected me, like self-esteem wise, I think it messed me up a great deal. To the point, even now in my adulthood, I'm still struggling with it. Yeah. You know, even though I feel like, you know, I've accomplished, you know, a lot, you know, I've learned to be proud of myself, but it's like I'm never satisfied. It's like I'm always pushing more, more, more. Just it's like it's like I have a feeling to prove to myself, you're smart, you can do this, you can do that. You know, I went to school, I got my bachelor's, I got my master's, you know, and I'm still thinking of going back, but I don't really need to go back. You know, I got everything I need, but you know, and at the same time, I became that person. I'm not aggressive. I'm actually a very nice person. I'm very quiet, but I have a very defensive personality to the point that if I ever feel that somebody is trying to put me down, even in a joke, I'm gonna be quick to put the person in their place because it's like I'm traumatized by people telling me all my life how stupid I was. And I'm to the point where I say I'm not gonna take it anymore. I'm not gonna accept people to talk to me any kind of way, and I'm always ready to put people in their place, basically. So it did affect my, you know, self-esteem a great deal. Let me tell you, I so appreciate your candidness and your openness because not a lot of people would be willing to come and share that. You know what I mean? And throughout my interviews, I'm looking for that because I hear people, you know, I'm in the Haitian community, so I hear people talk sometimes about their experiences, but to come and let other people know about it is not something that they are very open to sharing. And I think that what you're doing will help people to open up a little bit more, you know, to be able to understand that you're not alone in this, you know, and that this is, you know, this isn't, this is something that so many of us go through. I was just sharing with someone that I was speaking to that I don't know if I could have done the recitation. I'm visual and kinesthetic. You know, I like to do projects. And so that's how I learn. And to think that, you know, that could have been me getting beatings all the time and so low self-esteem because of the fact that I'm not someone who can really just grasp information by memory and reciting. So it is amazing. So sometimes dimta di que ça Marie-Yves Dian na expérience en Haïti, c'est un bagay qui très fort et un bagay qui que un pile haïtien expérience li mais yo capable parler sur li. Vous comprenez? Gen moun que qui na environnement que des fois ou contendait
difficulté que de fois yo kon passe dans l'église, le m'a parlé avec moun, ou de fois qu'on entend des bagages, mais un pile moun pas ouvri pour yo parler de bagages ça parce que gen pile shame là-dedans. Par contre, je dis shame en créole, mais you know, pour yeah. Oui, un peu embarrassement, un peu Want. qui fait, you know, want, you know, qui fait moun want, qui fait yo, tellement parce que self-esteem yo low, yo pas, parce que gens, l'école nan, et professeur dans l'école, yo te parlé avec yo, bagay comme ça, moi crois que, ça son bagay qui, très commun en Haïti, et moi intéressé pour moi ta capable parler avec moun puis plus pour moi comprendre spécialement ça qui Haïti pour moi comprendre qui gens ça affecté yo. Vous comprenez? Est-ce que vous même comprendre qui gens ça affecté yo? Parce que là nous venons ici, nous venons à l'école, nous fait plus éducation, gagnons une sorte de compréhension que nous gagnons. Si nous sommes Haïti, je ne connais pas si nous avons gagné. Je ne connais. Vous comprenez? Tout ça m'a fait, c'est ouvrir parenthèse pour nous parler, pour nous capables, si nous capables de comprendre une lot. Vous comprenez? Haïtien ici, Haïtien en Haïti, vous comprenez? Mais that would be interesting. There's something that you said that I wanted to ask, and I would just have probably one more thing to ask, or probably just, we're going to end really soon, actually. I thank you so much for your time. Oh, my pleasure. What was it No like problem. for you? No problem, thank you. What was it like for you to have had 2 years of schooling in the United States, you know, but and then to have to go back to Haiti and back to that system that was traumatizing for you. You left a traumatizing system. You came to the United States. It was less trauma. It was you didn't feel trauma. They actually, your self-esteem started to grow. You started recognizing that, whoa, you know, I am smarter than I thought I was, you know? And then you had to go back into that traumatizing system. I'd like to hear of your experience of that. I'm going to translate in Creole real quick, and I'll give you the, you can talk. Nta me konen, lò te kite Haiti, éducation te traumatize pou, apre sa ou vini ici, apre sa, ouais, oh, apa ma pa pren bien, moi gen bon, tout ça m'a fait dans classe, moi, you know, moi top, moi bon la dani, mais, ou commencer ouais que ou gen valeur dans ou même que ou pas un monde qui sort après ça l'offre fait 2 ans ici pour aller back en Haïti encore dans côté qui mettait ou toujours bas qui fait ou sentir pas trop intelligent qui traumatisé pour qui ont expérience ça t'es pour bien content qu'on m'a dit ça parce que moi t'ai oublié ouvert parenthèse ça, m'ai oublié expliquer further. First of all, when I came here, them vini ici, c'était culture shock. Travail était tellement facile, school work était tellement facile, pour me sentir m'a cheat, me sentir m'a tricher. M'bat cap quoi que par exemple, me gon homework pour me faire, ou bien m'a prendre test, yo quitter me gen boucle là même et puis pour m'a answer question. C'est comme it was culture shock. So when I came here, the work comparing to what I used to do was so easy and different. It was pure culture shock. And sometimes I felt as if I was cheating because the school system, the education system is so strict in Haiti. When I was here and I see in a test, you're allowed to have your book open where, you know, you're doing vocabulary tests, you're allowed to go to your book and you're allowed, like they're asking you questions and it was so laid back. I just couldn't believe it. And when my mom, you know, asked my aunt to send me back to Haiti when the things started to calm down, when I went back, I cried to my mom. I said, I can't go back to that system. You know, I told her how well I was doing, how good I felt about myself. There are bilingual schools in Haiti. There are American schools because a lot of people who live here, sometimes their parents may be living in Haiti.
So they will have their children here and send their children to Haiti to their mom or sister or whatever, and they would send money for they would send the kid to international schools in Haiti. So I was blessed that my mom could afford to send me to a bilingual school where they were copying the system here. It was part Haitian and part American. So it was not that strict system anymore. So I was able to thrive and do better in that environment. And later on, I went to another school that was more like, it was pretty much Haitian straight up. I kind of struggle with that because we went back, especially with math. I used to hate math. Math used to give me nightmares because the teacher would just on the board and write all those things that you don't understand what he's writing, and you are expected to just understand it and memorize it, and it didn't make no sense to me whatsoever. Um, so when I left school in Haiti, I mean, I hated math. I didn't understand it at all. And then here you have a choice. You want to do this, but in Haiti, the system is very compacted. A young person who completed their studies in Haiti in a high school, a good high school in Haiti, when they come here, they are going to be successful because leaving Haiti, the things that you're doing in high school are things that students are doing here in college. So I was doing chemistry, physics, probability, geometry. They make you do everything. And then you learn all languages. Not like you have a choice. You have to take Spanish, you take English, and your education is already being done in French. So you already know a little bit of all the languages, and it's not a choice. You have to do everything. And depending on the school system, some school, you have to take Latin. It's like they have, to be fair, they have a really good school system, well-rounded. But I think everybody who did well in Haiti are geniuses because they have very little to work with. For example, the math, it's just a book you can barely see. It's like they just write everything down and your brain has to move really fast. I hated it. I didn't get it. It's not until I came to college here, I was acing math. And I surprised myself because the instructor was going through details and explaining and things were making sense. I'm like, oh my God, I can't believe it. I'm having A's in all my math. And that was, I didn't believe that was Can you share with possible. us in Creole? Oui. I'm sorry. So, oui, m'tap di que l'homme te vin kite ici m'tourne Haïti. Moi te di maman, m'te kite maman m'konnen jan que moi te content, j'me senti bien, j'me senti que système là te bon pour moi ici, l'homme te ici. So, genyen l'école Haïti qui bilingual, qui deux langues, qui français, anglais. Ou bien gen l'école qui anglais seulement et puis gen l'école qui français seulement. Moi te gen opportunité, m'te gen chance que maman m'te ka mette dans l'école qui bilingual yo. Côté que système là pas aussi rigide, il pas aussi strict, même j'ai avec système haïtien. So moi t'ai fait beaucoup mieux. Moi t'ai fait beaucoup mieux. Et puis après ça, l'école ça est cher en pile. So maman m'était venu obligé après m'était cap faire en 2 ans ou bien 3 ans après la fait high school, il mettait dans l'école normale, dans l'école haïtienne normale. So m'était struggle parce que m'était back dans système là encore. Côté que dans l'école Haïti, comparativement ici ti moun gen choix. Yo go di m'pa prendre chemistry, but m'a prendre this. Ti moun go di m'pa prendre this, m'pa prendre that. But Haïti yo faut prendre tout bagay net. Yon élève qui finit l'école de Haïti, li fait chimie, li fait physique, li fait trigonométrie, li fait géographie, li étudie espagnol, li étudie anglais, li étudie français. C'est concours éducation, li vraiment strong. Si on élève pour faire l'étude ou étude ici, grand pile chance que on fait good. Parce que bon really well-rounded education, but it's just extra strict. So, ça m'a expliqué, l'homme tel en high school, l'homme fini high school moi Haïti, m'te raï math. M'pas capable de math. C'est comme me sentir math, c'est comme bon cauchemar. C'est comme bon nightmare. So, m'pas penser m't'a jamais comprendre math. C'est là que je rentre dans le collège ici, m'a fait art en mathématiques. M'a fait art, c'est pour moi surprise moi parce que je pas pensé que c'était possible. Parce que le professeur expliquait, le professeur break it down, we make it into everyday things, côté moi capable
make it make sense. Moi fait assolman tout bagay, ki te surprise mwen an pil. So, c'était différence ça que te genyen an deux, an deux système yo pou mwen. Oui, un de système yo. Oui, oui, oui. Moi content que ou te jouen chance pour te capable notre deux systèmes pour te capable différence là, que ou pas grandi dans un système qui te toujours fait sentir que ou pas intelligent. Vous comprenez? Et ça sont bagay en pile ti moun en pile moun en Haïti a passé le moi te à Haïti pour te faire thèse moi c'est une bagay qui te nan pensée moi en pile parce que moi comprendre que professeur yo en pile là yo pas gagné formation That's pour true. yo comprendre bagay ça yo. Vous comprenez? Et avec professeur, m'te parlé avec yo, en pile là-dedans, yo ouais que yo kab ouais que ti moun apprend différent, mais yo pas en période pas gagné de quoi, ou bien formation, pour yo capable connaître qui ça pour yo faire. Vous comprenez? Yes. And so, c'est une raison que pratique éducation existait parce que pour l'école c'est pas seulement pour apprendre mathématiques, histoire, sciences, par comme ça, mais what fait ti moun nan tout, what lever ti moun nan pour comprendre qui est lié, pour gagner confiance, ou comprendre que ou met pas fort dans ça, mais ou fort dans ça, ou travaille avec ça, ou fort, nous travaille avec, et nous travaille avec, nous aider au capable grandir dans ça, ou qui pas trop fort pour wow, this is really great information, and I really enjoyed it. I keep saying it, this is like rich stuff, you know what I mean? Like, this is good stuff. When, just thinking about just the whole educational system and how it has affected different people, right? And I think that you were so real again of your experience, and I know that many people who will hear of this, especially those from who went through the Haiti school system, that many I believe will be able to empathize, to even relate, to what you're saying, and that may even start more conversations. Especially hopefully with the teachers who will be seeing this in Haiti. I'm really looking forward to even getting some feedback from them and hearing what they have to say about this. I don't know if there's a last word that you want to give. M'a konnen si gon dernier mot ki yo tame pou bay, pour tout moun ki attendait de expérience ou bien yon overall suggestion, tame pou bay, ou m'a parlé, dernier mot, et nous va hopefully talk again. Well, for my last word, first of all, I would like to thank you very much for what you're doing. I feel honored to be part of that study that you're doing, part of that research. And second, I hope, like you said, I think a lot of those teachers mean well, but they can only do the best that they know how. So if nobody ever taught them, if they never had some type of psychology class, or they don't understand that, how the brain works, how, people learn differently, they're not gonna be able to do any better. So I feel like what you're doing, it's one of, it's a step forward where hopefully that will help us, get better. Because I feel like we have a lot of geniuses in our society. We have a lot of people who could be doing a lot better, but the system break them down. The system make them not sure of themselves. And one thing I've also noticed in the Haitian culture, Haitians are very critical of other Haitians. They are very judgmental of other Haitians. That's why sometimes when other Haitians who are not so educated or who feel like they're not so smart, they kind of, they sometimes they are scared to talk in public. They are scared to express themselves because that the Haitian culture teach the Haitian to be judgmental of the one
who is having difficulty to get it, the one who can't be like them. You know, it's like the culture make it acceptable for them to look down on other people, which make it harder for the person who has struggled all their life. So I hope what you're doing is a step forward where we can move out of that area, and where, you know, a Haitian, when they see somebody struggling, instead of making fun of them or breaking them down even more, to, you know, to lend a hand, to pull them up, to understand, to be patient, to be nice, but not to put the person down and make them feel small. And by doing that, I think the country as a whole will move forward. Yes. So, j'aime ta reme ferme, ta reme remercio, parce que ou ban mwen, you know, honneur et, you know, chance pour mwen participer la recherche et study qu'on a fait. Et moi, congratulate parce que je me senti qu'on a fait un vraiment bon travail. Moi, d'accord avec ça, te dit, pour te dit côté que professeur, yo, en pile là, yo mean well, but you just pas connaît mieux, they don't know any better. So, si ou pas connaît mieux, ou pas faire mieux. So, m'ta souhaité que éducation que y a bay professeur gen plus psychologie là-dedans, côté que yo comprend, et puis yo bay yo non seulement pour gen plus psychologie, mais yo bay yo qui mot m'ta utiliser pas opportunité, but yo mette li available pour yo capable gagner ressources, pour yo capable aider l'autre élève, pour yo connaître que pas tout le monde, pour yo comprendre pas tout le monde apprend même genre, just parce que yon élève a fait, you know, bon note, on l'a pas fait bon note, ça pas veut dire nécessairement que ça pas fait bon note, là, son mauvais élève lié. Peut-être que yo supposé cherchons l'autre système, on l'autre stratégie, capable d'éduquer élève ça. Moi, je sens que nous avons pile petit génie dans le pays, nous avons pile petit monde qui est capable de faire pile merveille, mais système là break you down, système là fait pas sûr de tête yo. Et puis, on l'autre bagaille tout que moi, ouais, la communauté haïtienne, fait que haïtien prend plaisir pour humilier moun qui gen problème pour yo apprendre. Yo prend plaisir pour que yon moun pas comprendre nos bagaille, au lieu que yo humble themselves pour yo faire moun nan comprendre, pour yo bring moun nan up, yo prend plaisir pour yo break moun nan down, faire moun nan sortir even smaller. Faut nous suspendre avec bagaille ça dans le pays parce que li pa get nous nowhere. So I feel that ça va faire son bon bagaille, on pas en avant côté que hopefully, you know, ça retirer nous dans genre de mentalité ça, dans genre de système ça, côté que nous capable faire progrès et nous capable aider une l'autre au lieu que nous craser l'autre. Yes, yes. Thank you so much. Wow. Merci en pile. Bon information et bagay pour nous tous capables de calculer. Vous comprenez? Et ça, même j'aime te dit ça déjà dans l'autre interview. Tout ça, toute information, ça a aidé moi pour moi connaître qui ressources pour me porter. Vous comprenez, moi, pour peuple haïtien capable comprendre et apprendre, et spécialement professeurs, right? Avec directeur de l'école, pour être capable comprendre que, pour être capable tendre expérience élève et puis yo capable comprendre ou bien ouais bagay que yo capable faire plus mieux, vous comprenez, et gagner et tout. M'ta mais pour porter faire interview avec professeur en Haïti, directeur en Haïti, pour nous capter voix yo tout, vous comprenez, moi de expérience pa yo et de qui gens yo you know, qui j'en bagay nan ye pou yo, vous comprenez, moi là yo So thank you so much. I appreciate your time. Nous pas fini, n'a fini kounia. Moi dis merci avec tout le monde qui prend temps pour yo capable garder vidéo ça yo, série ça yo, et moi souhaiter que tout le monde qui garde yo capable joindre un pile là-dedans. Merci un pile et nous va parler encore. Passons bonne journée. Pleasure. We'll talk again. Have a good one. Thank you. All right. Bye-bye.